ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖ ਜਨ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼। ਸਨ ਜੁੜਿਓ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। Krishan Singh ji, Waheguru ji ka Khalsa. Waheguru ji ki Fateh. And can you tell us your name at birth? I was born Gurujot Singh. My name Kishan came along after, so it's a bit of a history there. That's a very good Sikh traditional name, Gurujot Singh. It's a lovely name. And your grandfather was one of the founding fathers of the Trinidad Sikh community, and he was a Granthi here, Karam Singh. Yes, he was. I was virtually born in this on these premises in the old Gurudwara. I received Amrit when I was a few days old, and I used to tag along with my grandfather coming here. On first Sunday in the month was the usual services at that time, and coming here at 5 o'clock in the morning and making parasad on a big karai with a coal-fired stove. And so I virtually grew up in this place. This was my first home, I would say. This is my sanctum, my source of inspiration. I got married here. My children were all received Amrit at this place as well. So that the Gurdwara has been an integral part of my life from birth up till now. And looking forward, the Trinidad Sikh community is changing. What changes are happening in the Sikh community here? Yeah, well, long ago, the community was very small, restricted to just a few families, a handful of families who kept the tradition going during all those years. They have now been an influx of expatriates, and so the community is also expanding. And so the Gurdwara survived for more than 100 years. But the plans going forward, and in fact and due to the fact that we are now getting new generation coming and new blood, one of the paucities of the tradition, and I regret in a sense, is that we are not privy to the language or tuition in the language, and therefore the language aspect of Sikhism has waned a bit. We hope going forward that can be rectified, because there is new interest from young generations, and we hope to inject some new inspiration by getting someone. The next step is to actually get a resident grantee who is versed in English and can also teach Punjabi to the younger generation, and those of us who are willing to also learn, but to also operationalize the institution that is Gurdwara, and for what we as Sikhs stand for, which is service to humanity, obedience to Waheguru, and giving charity. And so operationalizing that part of the Gurdwara is the next inspirational step for us, where we can have a grantee 24/7, can do path 24/7, and anyone who wants to come to do seva, dig seva, langa seva, can come in, and we can serve the society, serve humanity, expand our reaches into the day-to-day functioning of the society, where we think that is our mandate as Sikhs. But more than that, the grantee should be able to also do kathas, spread the philosophy of the Sikh religion, open to the public, and really take the Gurdwara to the very next level, to establish its place, its rightful place in the wider cosmopolitan society that is Trinidad and Tobago. That's tremendous. So you've got very big plans to expand the reach of the Gurdwara and make it a fully operational Gurdwara. We were quite disappointed when we came to learn that it opens just on Sunday. We came here on Saturday and the doors were opened especially for us. And whilst we were here on Saturday, members of the public, local Indians and African people started to come towards the Gurdwara. They wanted to come in. So there is interest from non-Sikhs. There is tremendous. And if you just stand here and you look at the passers-by, they all look in with a curious look as to what this building is about, what do they do there, who is represented here. But there's also a very vibrant local community of Sikhs that came into being pursuant to Yogi Bhajan's outreach. And so we have a lot of local Sikhs in Trinidad. I think, if I'm not mistaken, I think they have their own sort of gathering in the south of the island, and they also come every now and then. But the idea is really to open the Gurdwara to all as it is meant to be,
at any time of day or night, for those seeking refuge, for those seeking meals, for those seeking a place to worship, and really give it the meaning that it really has, and that is equality of humanity, and open to all with loving arms. Tremendous. Let's talk about your personal story, because your grandfather, Karam Singh, was a very devout Sikh. He was a Sardar with a turban and beard, and he did a lot of seva, and he was a Granthi here at the Gurdwara. Your personal journey, do you feel you've lost some of your heritage and your grandfather's spirit because you haven't been able to connect with the language and keep the full Sikh identity? Well, the opportunity for of not learning the language is certainly a big lacuna and a regret, but hopefully not one that is lost totally and that can be redeemed to some extent. He served and still serves as an inspiration to continue this tradition and for me to actually continue my seva in the Gurdwara in whatever form that I can, whether it's kirtan or Dekh seva or Langa seva or cleaning or maintenance, whatever that is required. That he has served as an inspiration. The Sangat itself has served as an inspiration. And while there might be regrettable opportunities that may have been lost or missed rather, we hope that it is not lost. I hope that it is not lost, and that my children can benefit from the initiatives that we hope to take. Because as I have matured and recognized the importance of Gurdwara as an institution and what it means for society and humanity at large, I would certainly want to have my own children benefit from any opportunity that I can help provide, so that I can perhaps live vicariously through them, seeing them fulfill learn from your children. Yes, learn from them, and have them live and learn the things that I probably missed along the way. That's tremendous that you want to give your children the opportunities to connect to their Sikh faith, which you may have missed out on. And parents always want to improve the lives of their children and connect them to their faith and their background, and their history is very important. It absolutely is, because if you don't know where you come from, as they say, you don't know where you're going to be in the next steps of your life. So I think a firm spiritual and philosophical foundation is critical to taking the next steps in life. And having understood what you are here for as a person, as a Sikh, serves as the ideal platform for launching any career or any life path that any young person may want to pursue. We've spoken to various members of your Sangat and Trinidad community, and all universally want a full-time Granthi. The Sikh Channel will help to facilitate this. There's already been a lot of initiatives and you are trying to get this off the ground, but we will certainly do our very best to join with you. The Sikh Channel mission is to bring millions of Sikhs together and join them to their faith. So this is part of our international work. We'll be very pleased to lend any assistance or support required. That is tremendous, and with Waheguru's grace, I think this would be our most important and singular initiative in the coming year, to have this a reality, and we would of course appreciate any help from our own brothers and sisters across the world to bring this to fruition. Thank you. And just talking about your personal background, what is your job? Because you work very closely with the UN, we were speaking earlier, and you're involved in advising the Trinidad government upon climate change. Yes, I've been the Trinidad and Tobago lead negotiator on climate change for more than 20 years. I'm actually head of multilateral environmental agreements at the Ministry of Planning in the government of Trinidad and Tobago. And I've also held several UN roles, including the co-chairmanship of the negotiating committee that negotiated the Paris Agreement. So it was a bit of a tremendous personal fulfillment when that was achieved. So that is my service to humanity at large. That's tremendous. I'm sure your grandfather will be very proud of you, Karam Singh, who did a lot of service here in the early days and was a Granthi, very connected to his faith. He'll be very pleased that you have achieved so much in your profession with the UN, but more importantly, you've remained connected to the Gurdwara Sahib. You're on the committee, you also do Kirtan here, and you're seeking to join your children and bring them closer to their faith. And so that's tremendous. Thank you very much. Thank you very much. And humility is the hallmark of our faith. That's what we try to uphold, regardless of where we may reach in life. Thank you. Thank you very much for joining us. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ki Fateh.
ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਰੀਜਨਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਵੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ 2014 'ਚ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ ਐਂਡ ਟੋਬੈਗੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕੋਨਮੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 20-21 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵਾਈਫ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪਟਿਆਲੀ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2014 'ਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ 2014 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਲੇਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਅਸਲੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਪਾਠ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਮਾਪੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਾਪੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਸਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਚਰਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਗਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ
ਬਸ ਉਹ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀਕਿੰਗ ਸਮ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਆਇਆ 8 ਵਜੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਗੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੇ, ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਵੇਅਰ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਇਨ ਵੈਰੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਪੀਪਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੈਮ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਬਿਲੀਫ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।